Falguni is from Paris, Tapovan, and practicing Ayurveda, yoga, and belongs to a very cultural, traditional family. And having just when I see Dr. Falguni, it's the essence of Vedic culture. And sorry, are you okay? Paní Falguni patří do tradiční rodiny ájurvédské, praktikuje ájurvédu, jogu a spaří. Tak, I'm sorry, I thought I'm speaking Czech, but I was English. Kita, hrajeme volejbol. Namaste everybody. Today our subject, Govinji told me about advice for the mothers. So let us pray for the Divine Mother before. Yeah, Dr. Falguni, just short sentences please for translation. We have very expert but very small ears. So, Všechny vás tady zdravím. A Govinji mě poprosil o radu pro maminky, tak budeme ona uslyší? Pomodlíme se pro maminky. Devi tvam bhakta sulabhe sarvakarya vidayini kalau hi karya siddhyartham upayam bruhi yatnata shruno deva pravakshami kalau sarveshta sadhanam maya tavaiva snehena ambastuti prakashate durke smruta harasibi trimashesha jantau swasthai smruta matimativa shubham dadasi दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वत्याति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्योऽस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणा त्वामाश्रिताया शयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मै द्विविनाशनम् ॐ महालक्ष्मै नमः। As usual, I
To byla modlitba. Very, Do you listen, Dr. Falguni? Do you hear me? No. Cheka. yes, I can hear you little, yeah. So, just I tell them in Czech language. Okay, okay. What express Češtině. sorry. Co je projev, svět je projev a čemu říkáme pro, češtině pro jev, takže ve projevu jsou dva slova jev a pro. Takže pro se skrtneme, dostaneme na jev. Co to ten jev je? To je to, co nám zajímá, to je to, co žije, to je to, co skutečně je. Pořád se říkáme, já jsem, já to. Ten jsem, ne já, ale jsem. No. Ta je. To je ta síla. Síla žije a ten je jev, kde je jev a jev je projev. Tedy projev je. Jev je. Takže cokoliv, co je vnímatelné, znáné, poznatelné a co žije, je vyložené, co je. Slovo je. Ne já je, ty je, on je. Tomu my máme jsem, seš. Ale skutečný je jenom je. A to je, buď to se projevuje, nebo se neprojevuje. A my, když řekneme slovo projevuje, už my jsme někde jinde než je. Tak my s češtinou nikam nedojdeme. Takže ten vzpomínání na to, co je šakti, je síla toho komunikovat to, co žije. Co žije, je jev. A jev je je. Dobrý? Směný? Jo. I když směný, tak co? Takže to začínající modlitbou, že znamená dečnosti, šakti. Kde šakti je jev. Šakti je. Síla je. Já je zbytečný hadr. My pořád nosíme ten hadr dopředu. Já jsem, já. Ten hadrik není zapotřebí. Síla, to je to, co je. A doktor Falguni, co zpívala mantru, je jenom o to šakti, která je jev, a ze jevu je projev a projevuje to, co už může lézt do uší, očí, kůže, a my potom všude cítíme jenom to projevu. Ve skutečnosti ten projev je šakti, síla. A tomu byla modlitba. Ten akurát modlitba přesně pasující na ženu. A potom doktor Falguni bude mluvit. Žena, matka. Thank you, Dr. Falguni. So, there is a story in India, when we were small, we were always hearing about that. The story starts that people were very unhappy, people need help, people were sick, and they were always crying and shouting to God to help them. Translation. Tak v Indii máme takový příběh, který jsme vždycky poslouchali jako malí, o lidech, kteří jsou nešťastní, pořád si stěžují a jsou nešťastní. God was running here and there and always very much busy, and he was the only one, and he has to do a lot of work for all the people on the earth. A So, okay.
modlili se k Bohu, aby jim pomohl a ten Bůh pořád běhal někde a pomáhal a nevěděl kam dřít. So what he did, he took one part of him and he created a lady whose name was a mother and he put in each and every home everywhere. Takže on, co udělal, aby vyřešil tenhle problém, tak ze sebe vzal kousek a vytvořil z toho matku, kterou dal do každého domu. So that is a mother. A to je maminka každého z nás. That's why in our tradition we are telling Matu Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. So there are also the first is Mata, because mother is equal to 100 teachers. Je spousta mater o maminkách, protože vlastně ta maminka se vyrovná stovkám učitelů. Ayurveda and Yoga Shastra, they know it very well. That's why all the work to project to have a baby, it start 3 months before the conception. Conceiving the baby. Ayurveda o tom ví hodně a vlastně vůbec ta role matky začíná už 3 měsíce předtím, než se počne. Because the soul is coming to your place, coming to you, it has a 5 type of sanskara and it can affect this 5 sanskara. Duše si vybírá ten dům, do kterého přijde a přichází z 5 samskary. Let us compare this soul like a CD. CD on which already all songs are already recorded inside, like sanskara. Tu duši můžeme přirovnat k CDčku, kde je už nahráno všechny ty samskary. So the soul is coming, the CD is coming to you. It has already recorded some sanskara, that is a sanskara of this past life. Takže k vám domů přichází CDčko s všemi samskary i z minulých životů. But not only one past life, so many past life, because we don't know the soul is traveling in the body, in each and every body, and each time there are so many songs were written on this CD. A to je opravdu mnoho minulých životů, nejenom jeden, protože skrz těla vždycky probíhá tolik těch samskár, které si neseme sebou. So the soul is still the second sanskara, that is in the pregnancy time. A během těhotenství je druhá samskara. What mother think, what she eats, what she sees, what she listens, what she is doing, what she is thinking, everything is a very great effect on that soul. A to se jedná o to, co si ta maminka, která nese to dítě v břiše, tak co si myslí, jak jedná, co vůbec má, jako jaký má pocity, co má v hlavě. A to všechno se vlastně zapisuje na tu samskáru dítěte. Not only the mother, but the both parents. It's also both parents, because it's a project together. A nejenom teda maminky, ale i tatínka, protože to je společný jejich projekt. So in pregnancy time, we are telling that we can give the maximum effect, maximum influence, maximum education in that time, because that soul is not still conscious and attached about the body. Takže v tom těhotenství je třeba dbát hodně na nějaké poučení, nebo ty maminky by se měly tomu věnovat, protože to dítě ještě nemá vědomou mysl. Why it is like that? I will give you simple one example. In India, when we go to some Mahatma or some yogi, and as soon as we go to him, he already knows what you are going to ask. He already know that. V Indii, takový malý příklad z Indie, tady chodíme k joginům třeba pro radu a oni už ví, když přicházíme, tak oni už ví, s čím vlastně přijde. After the years and years of meditation, the yogi become, his mind become very calm and he is not attached to that body and environment.
protože po těch letech meditace ty jogíni nemají tu mysl připoutanou a je čistá, je klidná. So the two person can do that. That is a yogi, and second, that is a soul which is still in your stomach, inside your uterus. Takže dva lidi, kteří jsou tohoto schopni, je jogín a dítě, který je v břiše. So it's like a page you can write whatever you want to write on baby inside you. Takže na to miminko uvnitř břicha můžeme zapsat úplně všechno. So, and third sanskara is after birth, the environment, friends, school, and all this, where the baby is living, all this about all the around him. Not to this. Třetí samskára přichází po narození a to už je to okolí, který ovlivňuje to dítě. Fourth sanskara, that is a sanskara which we create by your own discipline, by your own habit, by your own practice of good habits, and that is and it can bypass all three sanskaras. Čtvrtá samskara, to už jsou naše vlastní návyky, takže naše praxe dobrých návyků a může to vlastně přebít všechny ty tři předchozí samskary. For example, to have a good habit, so to having a good food, to practice the yoga, to practice the meditation, to practice the pranayama, practice the massage, that all good habits, it's a dincharya for in Ayurveda what we are telling. It can bypass all three sanskaras. A co se týká vlastně ty dobré návyky, co se týká stravy, meditace, praktikování jogy, a to všechno je silnější než ty tři předchozí samskary. And the fifth one, that sanskara is very permanent in each and every soul. That is a sanskara of its own peace, purity, love, happiness, power and wisdom. So these sanskara we can never remove from the soul. A pátá samskara je taková permanentní, zůstává na pořád a to je naše taková čistota, štěstí, klid. Peace, purity, love, happiness, power and wisdom. Power, that is Shakti. Je to síla být vlastně šťastný. So that is the original sanskara for each and every city. It cannot be removed from that. Ja, to je vlastně původní samskara na každém CDčku a nedá se odstranit. So when the soul is coming, the CD is coming to you, it only change the record player. A když to CDčko k nám přijde, ta duše, tak jenom stačí zapnout, nebo se sám zapne hrát a... Respektive mění se po každý CDček. That's why we can start from the pregnancy. That's why it's a very great importance in pregnancy for the mother to be in a good environment, to be have a good food, good hygiene, good good thoughts, good spiritual reading and meditation and mantra chanting and all, and we give the time for them to have all this in a pregnancy time. And according to tradition, that period she is a mostly how to tell in friend that is Shushu Tendency, she is a very she's keeping like a she is not allowed to work other things and she has to just concentrate on this lifetime project. Je důležité začít už během toho těhotenství a soustředit se na dobré jídlo, dobré návyky a ta žena by se neměla soustředit na nic jiného, takže žádná práce, podobné věci, starosti, prostě se soustředit na to, že bude matkou. So let us start the advice of the mothers after the birth, and we will start from the most grossier part, means the stula part, to the sukshma, means subtle. We will go subtle physical and then mental and then spiritual. We go in that way.
to how to know. We will try that to see first of all about food. Takže já vám dám teďka pár rad pro maminky, pro ty děti, co se narodí. A půjdeme od takový ty hrubší, od toho fyzického do jemnější struktury, do toho spirituálního. In Ayurveda it is written that in pregnancy the lady she need to eat something different which generally she don't eat. We are telling daurat. Daurat means she has a true heart and she has a many desire of eating different things also. We have to fulfill that desires. Jo, takže během těhotenství ta žena chce jíst jako různé jiné věci. Příliš horká a proto potřebuje hodně jíst, jako hodně spaluje. A my taky přijeme vyplnit ty přání. Jo, takže prostě vyplnit to, po čem prahne. After birth, what happens, the best food for the baby is the breastfeeding. And breastfeeding is the best thing not only for the mother, for also for the child and the health of both of them. Takže po narození to nejlepší pro dítě, nejlepší výživa je kojení a je to vlastně dobré i pro tu mámu, i pro to dítě. But you know, the big companies, milk powder companies, they would like that there are a lot of business to do with this thing. So how to convince the mother to not to breastfeed the child? And for that, what they did, they started to brainwashing all the ladies, new mothers, that breastfeeding is very bad for your beauty, for your this and that, and at the name of beauty and all the things, the ladies, you know, they believe that. A bohužel existuje spousta velkých firm, které vyrábí tu umělou výživu a ty se snaží přesvědčit maminky, že vlastně to kojení zničí postavu a že to není potřeba. So the strategy of milk powder company, it worked on the modern mother. So mother stopped to breastfeed baby, and at the same time she has to take some hormonal pills to dry that milk is already there, and it becomes, according to Ayurveda, srotovarodha, blocking all the channels inside. Že ty maminky vlastně nekojí, používají tu umělou výživu a navíc musí brát nějaký hormony, které vlastně přestanou vytvářet to mlíko v prsou, který už tam je a tím pádem se zablokuje z toho ájurvédského pohledu. And to take all hormonal pills here and there very easily after menopause and before breastfeeding, and it gives today nowadays, if you look, there are a lot of problem of gynecological problem the ladies are having, which was not the same case for our grandmothers. Takže v dnešní době se skoro všechno řeší hormonální léčbou, menopauza, všechno možné. A díky tomu mají ženy spoustu gynekologických problémů, což v dobách našich babiček nebylo. Whenever ladies are coming to see me here with the big problem like cancer today, nowadays it's very common, like a one cold, you know. So first question I am asking them, have you taken the pills, hormonal pills in your life? Sometimes they say, no, I don't take, I take only for 5 years. So each and every time, I don't know if there is connection or not, but this is the reality that what we are watching today. Když za mnou přijdou ženy s rakovinou prsu, tak se jich vždycky ptám, jestli brali hormonální antikoncepci a oni řeknou, jo, třeba jenom 5 let. Takže nedokážu říct, jestli tam je spojitost, ale tohle se děje. So let us, when we think that baby is now grown up little bit and the baby should be fed with homemade, freshly prepared, clean, sattvic food like fruits, vegetables, grains, beans and dry fruits and all these
oily like almonds and everything. So baby should be fed with a lot of the sattvic homemade food. Takže když to dítě trošku povyroste, tak je hodně pořád důležitá ta strava, měli bychom ji vždycky připravovat doma a měla by mít ty sattvické vlastnosti. When I saw modern mothers, they are having little bottles of already buying food from the market and they just have to make it hot in the microwave and then they are spooning with baby in front of the screen. That is the worst thing that modern mothers are doing. A bohužel často teďka vidím, že maminky vždycky jdou do obchodu, koupí takovou tu zavařenou výživu pro děti, kterou jenom vařujou v mikrovlnce a ještě ke všemu jim to dají před televizi, to je vůbec to nejhorší. When the baby is eating in front of his skin, looking the cartoon and the things like that, baby don't know what baby is eating, he don't know about his appetite, and that's why all nowadays we can see the overweight people, overweight children are nowadays it become, you know. Že když se ty děti dívají na televizi při tom, když jí, tak vůbec nesledují, jestli ještě mají hlad nebo už nemají hlad a pořád jedí, takže dneska je spousta obézních dětí. We should not give them junk food, sugar, chocolates, biscuits, canned food, chips, Coca-Cola and all the things you don't have to give to the baby and you have to find out how to replace that. And at the same time you should not eat them. Takže dětem bychom určitě neměli dávat sladkosti, čokoládu, chipsy, sušenky a měli bychom najít něco, čím to nahradit. A to samé neměli bychom to jíst ani my. Because baby is like a CCTV camera. They will see you, they will watch you, they will listen you, they will exactly, you have to be role model of your children. Protože děti jsou jako kamera, přesně nás slyší, vidí a dělají úplně to samé. 24 hours by 24 hours. So it is very important that what you are telling, what you are talking, what you are eating, what is your stress level, everything affect on the baby. Když to natáčení probíhá 24 hodin denně, sledují naše chování, naše pocity a všechno to přebírají. Actually, the children are the teachers of the parents also because they give the occasion to evaluate the parents also. A děti jsou vlastně největší učitelé rodičů, protože jim dávají takovou zpětnou vazbu. The mother from Pondicherry, she was telling in the first sentence, to educate a child is in the beginning to educate the parents before. Takže než vlastně se dítě počne, nebo než bychom měli začít vychovávat děti, tak měli bychom nejdřív vychovat ty rodiče. Second thing after food, that is a massage. Vedle jídla je masáž. Massage starts from the 1 month after the baby birth, and it should, after that also you can start to continue the massage with sesame oil or almond oil or some good oils like that. It can help to communicate with the baby. It can help for their own immunity too. S masáží bychom měli začít i hned po porodu a můžeme používat nějaký sezamový olej. Even in adolescent period also you do just head massage or feet massage, and sometimes it is like a game. You do, the parents are doing to children, children are doing to parents and even grandparents, and that's how the culture continues. A takže i v období dospívání těch dětí, tak můžeme jim dávat masáž hlavy, masáž nohou a můžeme si to vyměňovat, že děti někdy masírují nás, někdy my a je to takové hravé. Sleep is the next factor. It is very, very important that baby and children go to bed very early at the night. Dalším faktorem je spánek. Děti by měly chodit velmi brzo spát. Modern mother, I saw that they put the TV in the room of the baby or all the children,
And the children look cartoon and look continue, and when they sleep, then go. That is the worst thing that we are doing. We are harming their mind like that. Často vidím, že dají rodiče dětem do pokoje televizi, aby se dívali na nějaké pohádky, a to je vlastně úplně to nejhorší, nejvíc zničující. Because last image, last thinking, last what you are doing before sleeping, that continues in your head and in effect on your each and every trillionth cell of your body. Takže to poslední, co vlastně vidíme nebo slyšíme před spánkem, tak potom během spánku pokračuje v naší hlavě a ovlivňuje to všechny buňky v našem těle. Screen time should be fixed and you should not doing the more or less or something like this. It should be really disciplined screen time. Měla v tom v rámci ohledně sledování televize by měla být disciplína, měl by to být opravdu jeden vyhrazený čas a nikdy to nepřekračovat nebo nevybočovat z toho. Physical exercise is the next thing that it is very important for all the children. In Pondicherry, every day 4 to 6 after the school they have it's not like a physical exercise like gym or something, but it's like in the term of the games. Dalším faktorem je tělesné cvičení. Děti Pondicherry, tam pravidelně děti cvičí. Pohybují se pohyb. Ale ve formě ne cvičení, ale hry. And to go outside in the nature, to go to be in contact with the 5 elements of the nature, camping outside, doing activities together, and slowly that we can start to learn the yoga also in this age. Takže nejen ten pohyb, ale i aktivity v přírodě, chození do přírody, stanování podobný. A v tomhle věku už bychom mohli i pomalu seznamovat s jogou. You know, for the sleeping, what we are telling in India, babies were always sleeping with the mothers in India. And what I saw in the maternity start, as soon as the baby birth, they will take you on the other room and they're telling that now mother should take rest and baby should take rest separately. And that is not something very good according to the Ayurvedic or Indian tradition. Běžně v Indii matky spaly s dětma, ale dneska vidím často, že hned po narození, že mají vlastně oddělené místnosti a že si řekne maminka potřebuje odpočívat a dítě potřebuje odpočívat, ale vlastně to není moc dobré. One day one mother came to me and she was telling that my baby is all the night she is crying. I don't know what to do, and I put very nice things in the room, decoration and this and that. Even I give my t-shirt which I wear in the night to that baby. But even though baby is crying, and then I asked that where is baby? Baby is sleeping. I told that we have decorated a separate room for the baby, and the baby is sleeping and it is crying, and I have to run and I cannot sleep, so I am more stressful, and everything happens like that. Že jednou za mnou přišla žena a stěžovala si, že miminko pořád brečí celou noc a že spí teda v té oddělené místnosti, ale že mu ji krásně vyzdobila a dokonce mu dala svoje tričko, který běžně nosí přes den, aby ji jako cítilo. Ale přesto to dítě pořád brečelo a ona musela chodit pořád celou noc do toho druhého pokoje, takže byla ještě víc vystresovaná. I told the lady that it is possible for you that baby should sleep with you. Why you give your t-shirt? Why you don't give your own presence? Because when baby is sleeping with you, I will tell you, baby is sleeping, you don't have to get up and you don't have to make the bottles for them and this, and meanwhile you are asleep, you lost everything. But when you breastfeed the baby and sleeping with you, it is very simple thing, it is very automatic.
No one's sleep is disturbed at all, and baby will not cry at all. That is the our experience of not only me but all of India. Jak jsem jí poradila, že musí spát v jedné posteli na jednom místě s tím dítětem, že to dítě nepotřebuje její věci, ale její přítomnost. A tím pádem si ušetří spoustu starostí se vstáváním, protože má to dítě hned po roce. And maybe because of that, I have never seen baby blues after the delivery, depression, post-depression. After the delivery, I was amazing, what is this? I cannot understand because I never saw that before in India, this problem also. A někdy dochází taky k takovým poporodním depresím a vlastně to je díky tomu, že spí odděleně od toho dítěte. So after some exterior, all this physical aspect, we will go little bit on the mental education of the child. And yes, okay. A vedle těch tělesných aspektů teď se budeme zaměřovat na to mentální, psychické. First thing, the baby is all the demanding. I'm now talking about children, so it's all the age. There they are demanding, they are asking many things. So time to time you should tell them no also. If they are asking for 10 things, you don't give 10 things, you can give 6 things, but 4 things you can tell no. Děti jsou celkově velice náročný, mají hodně moc potřeb, takže já radím, že je možný je odmítnout, občas jim říct ne, takže když chtějí 10 věcí, takže na 6 můžeme říct ano a 4 můžeme odmítnout. And you should tell them also the reason behind that. Just not only the no which is hurting, but you have to tell the simple reason, not a very big philosophical you will make to understand the babies, your children. Ale je taky třeba to zdůvodnit, proč to odmítáme a stačí úplně jednoduché vysvětlení, není třeba dávat filozofické zdůvodnění. They should be ready in their life for to digest the defeat and the no when they are habituated to tell no. Měli by být do života připravení taky na odmítnutí a prostě to zpracovat. Appreciation of the baby is easy. When you appreciate them, it is very great for them. But nowadays modern mummies, they are appreciating too much for nothing reason. And that's why what happens that they are always habituated to appreciate. Once you don't appreciate, they will always need that type of appreciation. Další věc je oceňování, což je samozřejmě dobrý, ale v dnešní době vidím často, že se oceňují děti úplně za všechno, i když to není úplně potřeba, takže zvážit. Next thing, don't compare your children with any others and not in between the siblings too. Další věc je nesrovnávat děti a už vůbec ne mezi sourozenci. After that, you should not talk in a negative manner to the children. You should instead of, for example, but you should always talk in a positive manner with the children. Instead of telling that you don't shout, you can tell, can you speak slowly? So it is the way how you speak to the children. Takže k dětem bychom neměli mluvit negativně, negativním významu, takže místo říct nemluv, nebo nemluv tak nekřič, tak jim můžeme je požádat, mohl by si mluvit trochu potišit. Pomalejc. Conflict between parents or some little problems between parents should not be used for the children, or they need to know the inner conflict of the couple or the parents and use sometimes children for that. Sometimes mummies are always complaining that you know your papa is like this and your papa is like this, and so they will benefit about this.
děti bychom neměli zatahovat do vlastních problémů, konfliktů mezi rodiči.